mhlawumbe mangizoyifunda ngiyiqondise ithi ekuthobeni kukaJehova ekuphileni kwethu emthethweni wakhe wasifisela kwasibese abantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade sasade singabantwana bakhe kakade ikuphi ukuthi sesikade sikwenza kuyesifonini alele ngoba sisonke sizofunda isitshela ngaso esasade singabantwana bakaNkulunkulu sisabantwana bakaIsrayeli ufakazi walokho kunendaba yensizwa yaseLesotho uPetros Nyathi-Hadebe owabizwa izwi ngonyaka ka-1918 ukuthi angeze eNatali ngasolwandle uJesu sefikile emhlabeni shona indlela kaPetros Nyathi-Hadebe wabe enendodana okuthiwa uMesheki wagcina sehamba sehlala emzini waseGospel kusukulume ubawomkhulu ishumayeli ivangeli wahamba wazofika ngala ukhona ithathani namhlanje khona indawo ethiwa Sathi Faith khona kunomuzi wakathengisela esezini la kwaphuma khona amaJesu usuku ongumhla ka-9 June unyaka ka-1924 ubawomkhulu uthi ubani omdala kunani nonke ubani ngane bakhomba umuntu besizingane ihlazi leyo yimina omdala kunani bathi hayi umnumzane kahle uncane lo muntu bethi emdala ngicela ukubuza la yini khona ngaphansi kwaleyo khona athi hayi ngikwazi kaze ngiyephi baningi uphuma amaJesu ngaphansi kwazo isikhetho uzwazi ngabe sibona lesimashoni ngesini uthi uMeshaki-Hadebe ngekaphethu nyathi wasaza uJesu manje lezinto uprofetha akwenze njani esho inhliziyo yakhe 9-10-11 mhla ka-12 bakiba futhi saqhubeka nokumba uma bengasaqhubeki nokumba amanzi baphuma ayesashaya la ehla kwamadebe aphendula baba omkhulu aboPetros Nyathi ngabe mfana sangabaza ukuthi vele sifuni la abesathi uPetros Nyathi hayi mina Shembe kade ngakubona ukuthi ngempela vele sifuni khuluma manga hlaza indade kade ngiphika manje ukuhlanya ngempela kusenzothi uJesu uthi baba omkhulu kuyini wonelani kabili njengokhulu wakho uSara bangamazokhulu bangaphesheya kuthukela ukhulu gogo into ibiza gogo thina sazi ukuthi unkosikazi kamkhulu wonelani kabili njengokhulu wakho uSara owangabaza mangalindeli osekangethukile imtshele ukuthi uzokhulelwa zandodana ngoba wezolindeli uSara wangabazi ukuthi uzokwazi ukubeletha esekwe-menopause stage eneminyaka ewu-84 wahleka igama elithi Isaka lisho ukuthi uyahleka uMeshaki-Hadebe usebenzizwe ney'mbili ufike wamgabazi Shembe uMshembe semuzikade usungabuzali useqamba amanga uthi hayi makade kakhothi uvele esubile uthi wena njengoSara uhlangana umuntu waseLesotho nomuntu waka-Israyeli uma ngabe sekubonakala inzalo yakhe la entabeni eseqhuba emaphwelweni samkhumbula sonke uMaduma ubawomkhulu wafika kubo wafica oyisemkhulu nabo bakho betsabile ubuza ukuthi ena negcinela nesiko labafile bathi ngiphelele ukucabana bathi hayi manje ukuthi ziyatefa basingayigcabile siyasifa sibani siyigcabe siyibhixe ngotshwala bese ziyaphila nonelani ngokulindela amasiko abantu abafileyo uthi kuyekeni lokhu uthi siyachaza noya kumchazeni kwamalala ngicaba ingakho-ke ngimile phambi kwenu without fear of challenge because we are indeed descendants of the 10 years tribes of Israel. Ubuke mhla 25 July mhla 25 July izintombi zizozingena ezibukweni amakhosazana indaba yomkhosi ka-25 ya 25 September siyithola eBhayibhelini abahloli 11 ikhuluma ngentombi kaJafete ubuke amagama ubaba omkhulu ayewaqambe iy'ngane zakhe wonke ayalinga nabantu bakwa-Israyeli ubuke ithobela bukhosi bakwaZulu buyafana nemishini namathobela ayephathwa woSolomoni noDavide sihlangana phi asihlangane nawo it's just that we are in one continent now.
Kodwa-ke noma kunjalo ubaba omkhulu ezosikhulula, ngaphambi kokuthi afike ezosikhulula, la eSouth Africa kwafika ama-missionaries. Ama-missionaries okuqala afika ngomhla ka-9 July 1737. I-missionary yokuqala yafika kwaBoch Smith, wafikela eTable Bay eNorthern Cape. Inhloso yabo kwakusiko kuphela ukubasosisa uNkulunkulu, kodwa kwakuzosipoloniza ezweni lethu, kwakuzokusiqilaza, kwakuzosibopha iqondo bengavuneki. Sizazi ukuthi thina we are inferior kunabo, khona bona bazoba omasakuthina. Njengoba ngisasazi vele ukuthi ngalezo zikhathi kwasekuqalile lento ekuthiwa i-World Trade. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi yayikade izwe lamaPortuguese, Portugal, isiyithole eSouth America, i-Argentina kanye neBrazil. Kwakuthatha thina abantu bakithi abamnyama beyoqulaza lapho kubebona abasebenza bambizimayini. Kwakukuhlakazela kwanje lokho kwasekuqhubezelo yabo yokuhlakazela abazuzu zedishu. Njengoba kwenzeka namhlanje ufika belungu bokuqala la e-Afrika bethatha abantu abamnyama beboyisa e-England bebayisa e-USA. Kwakusekuqhubeka kwakho ukuhlakazela kokhokho bethu. Mhla ka-2 February 1885 ungabale mthulu ihlala phansi, kufika insizwa yaseBelgium okwakuthiwa uLord Macaulay ephalamende lakubo, emva kokuba kade ihambele i-Afrika ngokwecindezelo. Aliphutha ispeech asithula ephalamende esasomhlahlandlela wokuthi konje ama-Afrika azocindezela kanjani. Uthi, I have traveled across the length and breadth of Africa, and I haven't seen not even one person who is a beggar or a thief. Such wealth I have never seen in any continent, where its people have such high moral values, people of such caliber. I don't think we would ever conquer this nation unless we break the very backbone of this nation, which is the spiritual and cultural heritage. Therefore, I propose that we replace them with ancient education system, their culture, for if the African think that all is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to become, a truly dominated nation.